Then we shake hands. Shake hands? I don't have so long hand. Very good. Thank you very much. Can we go over there? Okay. Mam was linię. No tak. Nie zginąłeś tam, panowie. Teraz będzie chciałem anulukować. Bu içime sigara bir alayım ben. Akar verir.
თერთმეტზე რა თქმა უნდა 8-ზე ხდებოდი 11-ზე დავხსნილი
no sé qué habla. Y el voto de día cuando
Intentional. Yes.
I see. I see. Thank you so much. Hello, the Secretary General and the President will make their introductory statements, and then they'll have time to take some questions. Secretary General. President Zelenskyy, dear Volodymyr, welcome to NATO. It's great to see you again. Always a pleasure to meet with you. And it's truly an honor to have you here at the NATO summit. When President Putin invaded Ukraine last year, he underestimated the bravery of the Ukrainian people, the courage of the Ukrainian forces, and the determination of the Ukrainian political leadership. But he also underestimated the unity and strength of the NATO alliance. NATO will continue to stand with you for as long as it takes. NATO allies have provided tens of billions of dollars in support over the past year. And now we have agreed a three-part package bringing Ukraine closer to NATO. A multi-year program of practical assistance, establishing a new NATO-Ukraine Council, and reaffirming that Ukraine will become a member of NATO and removing the requirement for the membership action plan. Our new multi-year program of assistance for Ukraine will help you transition from Soviet era to NATO equipment and standards, and will make Ukraine's forces fully interoperable with NATO. The inaugural meeting of the NATO-Ukraine Council will start in a few minutes. This is a forum where Ukraine and NATO allies will meet as equals, hold crisis consultations, and jointly take decisions. Ukraine is now closer to NATO than ever before. Allies reaffirmed that Ukraine will become a member of the alliance and agreed to remove the requirement for a membership action plan. This will change Ukraine's membership path from a two-step process to a one-step process. And we will issue an invitation for Ukraine to join NATO when allies agree that conditions are met. This is a strong, united message from allies on your path to NATO membership. We must ensure that when this war ends, there are credible arrangements in place for Ukraine's security, so that history does not repeat itself. I therefore welcome that many allies will today commit to providing long-term security assistance to Ukraine. This will help deter any future aggression from Russia after this war ends. And it complements the support provided by NATO. The decisions made here in Vilnius mark the beginning of a new chapter in the relationship between NATO and Ukraine. Today, we meet as equals. I look forward to the day we meet as allies. And again, a very warm welcome to you. Please, Volodymyr. Thank you so much. Шановний Єнсе, Dear Jens, пане генеральний секретар, Mr. Secretary General, України, шановні присутні, шановні dear журналісти, everyone, я dear радий бачити journalists, таку увагу I'm до pleased to see саміту і such an таке attention to очікування your новин, summit and such an хороших expectation новин. of Безпека – news, це good news. те, що зараз в Security очевидному is дефіциті. something that is А наша obviously співпраця lacking тут, у right НАТО, now, and всіх our партнерів, cooperation here in NATO це те, що of all точно partners is заповнить something дефіцит that безпеки. will definitely Україна вже fill the є і security завжди deficit. буде донором Ukraine нашої is already and will спільної always be безпеки. a Саме contributor безпека – це to наше our common ключове security. завдання Security is на our key саміті
НАТО, на мою objective думку, for на the всіх NATO зустрічах summit, та for усіх all the наших meetings, комунікаціях. and for all Перше, of я our хочу привітати communications. First, продовження мандату I would like to welcome the пана extension генерального of the секретаря mandate of Mr. Secretary General на ще один рік. І for дякую another тобі, Єнс, year, за and I підтримку. thank you, Jens, for your support. Дуже I дякую. highly appreciate Друге, this. зараз Thank ми you. детально обговорили Second, ситуацію we have now протистояння з discussed Росією. in detail the Те, що ми situation робимо заради regarding the миру і confrontation with безпеки, Russia, what і we те, are що doing ми for the sake можемо of peace and ще зробити, security, щоб дати and what we більше can still do захисту to give more нашим людям. protection to our people. Це стосується передусім This оборонної primarily допомоги concerns від the наших security and партнерів. І defense тут ми assistance хочемо from our подякувати. partners. Ми маємо And позитивні, дуже I'd like to позитивні say новини that we щодо have some нових positive news пакетів on оборонної the new підтримки packages від of наших defense партнерів. support І на coming from полях our саміту ми вже partners. почали And ці here зустрічі, in the summit, маємо такі We already домовленості. have a number Я of за це meetings, we have a number дякую of кожному з лідерів, arrangements, and які I'm ці пакети нам grateful to all those запропонували. leaders who offered Третє, ми these обговорили packages of support to наші us. очікування Thirdly, від саміту we discussed НАТО, the і тут важливий expectations результат – це of визнання, NATO що summit. Україна не Now, потребує it's important плану дій that щодо Ukraine членства will на not шляху. need a membership action plan На цьому on its шляху, і way to я NATO. дякую також ще раз And тобі, Єнс, за I would ці like to важливі extend кроки. words of Я знаю, gratitude to you, скільки Jens, for these було important різних steps. I розмов і know домовленостей how через це. many Я дякую за таке conversations or визнання. Ми arrangements пройшли великий were to be шлях made for у such an взаємосумісності з event. НАТО, We have і taken наші a воїни long мають path максимально in свіжий досвід interoperability with співпраці з NATO. різними Our членами soldiers альянсу. have a Вміле good застосування зброї expertise in країн НАТО cooperation нашими with воїнами NATO, вже довело, and що they глобальна have proven they can демократія well сильніша, use ніж the будь-які weapons, and they терористичні prove that the global загрози democracy будь-кого is far проти нас. stronger При than the цьому навіть terrorist під час attacks and повномасштабної terrorist війни threats. And even з during the Росією Україна full-scale продовжує war against реформи, Russia, і в Ukraine рамках нашого continues шляху to conduct інтеграції в reform, ЄС and in the чітко визначено, process of що our конкретно EU ми маємо integration, we робити, have і ми clearly це outlined робимо. what do we need to Тож do, ми and we're справді doing that. цінуємо таке Therefore, we визнання, що highly ПДЧ appreciate не the потрібно. recognition Я би дуже that хотів, щоб Ukraine сьогодні у will нас not був need a успіх на membership action саміті plan on для its way всіх to нас, NATO. I would like для to have a України, success для наших on воїнів, this summit для for наших everyone, for громадян, our для soldiers, наших for our дітей, для citizens, всіх for our children, абсолютно, for і, зокрема, гарантії everyone. безпеки, And так particularly важливі the для security людей. guarantees that are Гарантії so безпеки для important for the України people. на шляху The security в НАТО, не guarantees замість, я ще for раз це Ukraine підкреслюю, а on саме our way to гарантії NATO, not безпеки instead of на NATO, шляху but as security інтеграції. guarantees on our І way to сьогодні integration. може And ці гарантії безпеки підтвердити Велика Сімка, і я думаю, що якщо це станеться, ми будемо над цим працювати, це буде дійсно таким важливим для нас конкретним успіхом. Можемо констатувати, що результати саміту гарні, але якщо було запрошення, вони були ідеальні. Should we receive an invitation, they would be Я the хочу optimum. окремо ще раз подякувати And I would like to Литві extend і не words of просто за цей gratitude to саміт, Lithuania, і not за just ту for this енергію, summit and for the якою energy дійсно сповнений цей саміт, і те, що ми that бачимо this на вулицях, summit is full всі of. ці прапори, We це can не якась see all those штучність, flags це таке on людське the street. відношення, This is і the я хочу human вам всім relations, not an подякувати за artificial це. one. Це I'd like to extend words of є gratitude for this. для нас саме такою великою підтримкою, This великою is енергією. exactly the support І for us поки and the ми не в НАТО energy ще, поки, але for це us. вже As we're not in реальність, NATO це yet, є but наш this is захист. already Це the така reality. велика This is our підтримка protection. This is суспільств the great світу. Я вам support дуже за coming це from the дякую. societies Це, of around the мені здається, world. найголовніше. And I thank you Бо for це і this. I є think віра this is the в most Україну, important. This is the як faith майбутнього члена, in Ukraine рівноправного as a члена, future fully fledged і як member to віру в the Україну, alliance and a гаранта faith безпеки, to Ukraine as a guarantor of як security віра в Україну, and a як faith переможця в in цій Ukraine війні за as a свободу і права victorious party людей. in Дякую this ще раз, war Єнсе. for the Слава freedom, Україні! for the values of Ukraine. Once again, thank you. Glory to Start Ukraine. with the Ukrainian national broadcaster. Lady over there. Thank you. My питання, I have a question for both Secretary General and President Zelenskyy. First of all, пане президенте, як ви оцінюєте формулювання про прийняття України, і що, коли дозволять це умови, і що сьогодні будуть обговорювати на Раді, чим вона відрізнятиметься від комісії? And Secretary General, what security guarantees NATO can offer Ukraine now? Дякую за запитання. Thank you for this Want question. to start? I will start, okay. Перш за все,
Як я first and оцінюю, я вже foremost. оцінив це достатньо The публічно. assessment, I've Мені already здається, made my найголовніше, assessment щоб in a fairly public був manner. результат. Ми What's бачимо most конкретні important is пункти, to have які results. наближають нас до We НАТО. can see some І, як я specific сказав, points так, ми хочемо making us closer швидше, to і NATO. дуже, As I've already дуже складно said, іноді деякі речі that some of the роз'яснювати things, партнерам. Чому? Тому що ми на it's війні, difficult to а explain to партнери partners дійсно нам because we хочуть are at допомогти. war, and Вони the partners are допомагають, truly але willing ми us to все help and одно, assist. They are helping розумієте, us, but still в різних we умовах are живемо. living under Ми different в умовах, коли conditions, треба because вижити, we а are in the партнери conditions where хочуть нам survival допомогти matters, and жити, the а нам partners ще are willing дожити, to треба support us to вижити. leave. But І це before we дійсно can leave, we штовхає need to нас до survive, and швидких that процесів, is us to some до процесів, які fast повинні призвести processes, до the processes реформування that інфраструктури would need безпеки to у result in світі. the reform І, of а the вже ж, на жаль, infrastructure of така висока security in the ціна world. ціною наших Unfortunately, життів. we Ми pay the бачимо, ultimate як price, the боротися price проти of our будь-якої lives. We агресії. can see how to Такі fight важливі any речі. aggression. Ми Now, адекватні люди. we are inadequate people. Ми розуміємо, We партнери clearly допомагають нам understand зброєю, і that це partners are helping момент us with weapons, виживання, і and this це is a нам moment of дуже потрібно. survival. This is something Ми that we розуміємо, need. що We understand дехто дійсно that боїться говорити про наше членство НАТО someone зараз, is afraid of бо talking ніхто не about our хоче, membership щоб now, because була nobody світова війна, is willing і це to також have a зрозуміло і world логічно. war, and Я хочу, which щоб ви is всі logical and розуміли, understandable. а ми I want everyone to цивілізовані, understand that we адекватні are люди. civilized and adequate Україна people. бореться, Ukraine причому is точно fighting, розуміє, що Україна не and it може бути truly членом understands НАТО, that поки Ukraine йде cannot be a війна. member nation to NATO as І long as the це war continues on our абсолютно territory. зрозуміло. This Але is важливі absolutely сигнали clear сьогодні, які that звучали those в наших signals are important. двосторонніх Those зустрічах signals із that генеральним would have секретарем, mentioned in із bilateral партнерами. Ми з meetings багатьма сьогодні with вже Secretary General, with зустрічалися, partners, and що I дійсно had Україна a number of буде meetings членом НАТО. already. І це така Those впевненість, statements на about мою думку, з Ukraine усіх моїх becoming зустрічей a до member цього вперше nation так of прозвучало. NATO, Впевнено, ми and будемо членами already НАТО, we can hear коли some confident дійсно statements відповідні будуть умови. when Я the conditions розумію will be met. під цим, що тоді, My коли буде understanding is that безпечно на When нашій it will землі. be secure on our land, on our territory. The establishment of the NATO-Ukraine Council is one of the three elements in the package we agreed today to ensure that Ukraine comes even closer to NATO and to NATO membership. And the purpose of that decision is to strengthen the political ties, is to strengthen the political interaction between NATO and Ukraine. The Council is different from the previous Commission. First and foremost because this is a body that can make decisions and we meet as equals. It's not 31 allies meeting a partner, it's a council that actually make decisions where we meet as equals. We can meet at the level of heads of state and government as we will do today, at the ministerial level, defense foreign ministers, ambassadorial level. We can also meet at the military level. With our chief of defense and other experts groups can be established. So this is a much stronger, much more important political entity than to just have a partnership. This is something we do together as equals. But again, this is one of the steps we are taking to move towards a membership. Today we meet as equals. I look forward to the day we meet as allies. But this is an important step and an important contribution to that process. Okay. Sky, first row here. Thank you. I'm Deborah Haynes from Sky News. President Zelenskyy, you came here wanting a time frame for membership. You'll be leaving with warm words as well as more weapons and new security guarantees. Have the Allies done enough to show their support? Or do you still think that their position on Ukraine joining NATO is absurd? And most crucially, might this lack of an invitation undermine the morale of your forces fighting right now on the front line? And Mr. Secretary General, the Kremlin has just said it's a dangerous mistake for the West to give security guarantees to Ukraine. Are you worried that the Allies are taking a step closer towards direct war with Russia? Дякую за запитання. Thank you for the question. Що стосується запрошення. As for the invitation,
Я дійсно розумію, що це технічний I сигнал. truly understand that this is a technical signal. Але якщо ми займаємось But не тільки технікою if і we're not бюрократією, а only dealing подивимось на with це як techniques and bureaucracy, but should we look at серйозний that фактор as a мотивації serious українського factor to суспільства, contribute the то для motivation to мене, the Ukrainian як для президента, це society, був then дуже for важливий me, момент. as a president, that was Дуже an важливий момент. important Я дійсно moment. порівнюю цей факт з I моментом kind of compare this fact кандидатства в Європейському with Союзі the і в candidacy двосторонніх for the membership in the стосунках European Union і в and діалозі між іншими державами. with the Я dialogue наводжу with цей other приклад. countries. Я I говорив give про the це. following Кандидатство в example. I ЄС told це так that само EU був сигнал. candidacy В was кандидатстві just немає this членства в ЄС. signal. Але в The кандидатстві є candidacy means no впевненість, є membership, потужна but it мобілізація brings для України і a потужний significant сигнал mobilization Росії. for Ukraine Україна and a не член powerful signal якогось іншого for союзу, Russia that а хоче Ukraine бути is not a членом member of конкретно any type of Європейського alliance, Союзу but і буде Ukraine is willing to конкретно become a member of the незалежною European державою. Union and will be an І що independent стосується state. As invitation for to the NATO, invitation to це так NATO, само, це this is just сигнал. the same. It's a Сигнал. signal. Але скажу, я сьогодні бачу But ще важливий дуже today, сигнал, про який I я can see сказав, another і important ми signal that I've можемо в already ньому отримати mentioned, and конкретику. we can have some Конкретика – це specifics саме about this. зараз. The Якщо сьогодні specifics now, Велика Сімка if погодиться на today першою the великою G7 декларацію щодо will гарантій agree to the безпеки, first то це declaration on буде security конкретний guarantees, факт, that would тому be що a в very гарантіях specific безпеки fact, там because the написано, security що guarantees ці гарантії says діють that these на шляху guarantees до НАТО. will І be це valid дуже on our важливо. Це way вже to буде NATO. This дуже is very конкретний important. сигнал. This is going to be Ну a і very всі інші specific речі, всі signal. пункти As for генеральний the секретар rest сказав, of the що points the стосується Secretary General has альянсу. already mentioned Дуже дякую. as referred to alliance. Thank you. There is a full-fledged war going on in Europe, and there is no risk-free option, no risk-free option for NATO allies either. But the biggest risk is if President Putin wins, because then the message is that when he uses military force, when he violates international law, when he invades a neighbor, then he gets what he wants. And that's exactly why it is so important for NATO allies to support Ukraine, because it will be a tragedy for Ukraine if President Putin wins, but it will be dangerous for us. It will make us more vulnerable. And that's also the reason why we have been so very clear on the following, that Ukraine, of course, has the right to choose its own path and what kind of security arrangements it wants to be part of. That's the first line in the paragraph we agree today on membership for Ukraine and the path forward. And this is a fundamental right for every nation, and therefore we can never allow that Moscow starts to decide who can or who cannot be a member of NATO. Russia has been against every enlargement of NATO. It's for NATO allies and for Ukraine to decide when to become a member. Moscow doesn't have a veto on that. So we are moving Ukraine closer to membership. We make all the decisions today, which is the strongest, the most united message on the path towards membership NATO has ever issued to Ukraine. And of course you do that knowing that Moscow will protest, as they did when Finland joined, or when Sweden is joining, or North Macedonia, or all new allies. So Ukraine has the right to choose some path. Allies will decide. It's not for Moscow to decide. Just to add one sentence to the words of Secretary General, that what is very important about the Council, that it's not instrument of participation that is written there, that is the instrument of integration. And that's also give us such spirit that will be in NATO. ICTV Ukraine. I have two questions. Volodymyr, ICTV. I have two questions, one for the President of Ukraine and one for the Secretary General of NATO. Пане президенте, скажіть, будь ласка, які у вас очікування від сьогоднішньої зустрічі Великої Сімки? Що там може, які гарантії безпеки можуть додаткові бути надані Україні? And Mr. Secretary General, this new Council NATO-Ukraine, how is it going to be different from the Commission NATO-Ukraine that could be blocked by, say, Hungary or any other members and had issues functioning? How this can be technically achieved? Thank you.
Що стосується сьогоднішньої зустрічі, As for що today's meeting, стосується гарантій безпеки, as well as the security guarantees, first I would like to tell you that these are not auxiliary aspects. We don't have real security guarantees from our partners. I mean, legally, we have actual security guarantees. There's financial, there's guarantees in the form of sanctions, assistance and defensive support. And that could be the first legal document that symbolizes the fact that we have a sort of a security umbrella, a first document, and later on Ukraine will have bilateral documents with every security guarantor for Ukraine, and it will cover all those aspects that we already have, or those aspects that we're lacking now, like air defense, like aircrafts, like military aircrafts. Now all those aspects will be considered on a bilateral level. Що треба сказати, що ця парасолька, цей документ дає можливість, окрім країнам Сімки, долучитися, тобто це відкрита можливість долучитися іншим партнерам. Ми сьогодні вже почали говорити з деякими партнерами, які є нашими друзями, але яких немає у складі Сімці, і вони будуть доєднуватися. Мені здається, що це такий новий етап, дуже важливий. Well, the Council will be chaired by me, the Secretary General of NATO, and I can convene the Council. So that cannot be blocked by individual allies or members of the Council. It can also be convened by individual member states for crisis consultations. So if President Zelenskyy wants to convene a meeting of the NATO-Ukraine Council, he can do so. It cannot be blocked. Because we are meeting as equals, we have decided what we are going to address, including crisis consultations, can be called by any member of this council. So this is something new, it's something different, it's a strong political tool for further political integration and also for decision making. So this is one of the elements in the decision we are taking today to move Ukraine closer to NATO and NATO membership, and you should all appreciate that. CNBC, just behind you. Steve Sedgwick from CNBC, sir. President Zelenskyy, can I just follow on the security guarantees issue? Because security guarantees have been in place for the best part of the last 30 years. They didn't prevent 2014 in Crimea. They didn't prevent 2022. What is it about security guarantees that will make a difference this time? Firstly, to yourself, sir, and your country, but also to the attitude of the Russians and to Vladimir Putin. He's looked at previous security guarantees and he's ignored them, and he's invaded anyway. Дякую за запитання. Не хочу повторюватись, можу вам сказати. Я не вважаю Будапештський меморандум гарантіями безпеки. Я не розумію ніякої відповідальності в ньому. Я не бачу там ніякої конкретики, а окрім того, що в принципі Україна була з цим документом і залишилася на самоті. І ми не бачимо, що за порушення цього документу, тощо, що стосується нового документу, він повинен діяти, поки Україна не в НАТО. Все одно всі ми розуміємо, що найкращі гарантії для України і для українців це буде в НАТО. Зрозуміло, тому що є відповідні приклади, ми не бачимо. Я ще раз це можу підкреслити, ми не бачимо, і слава Богу, не бачимо країн, які є членами НАТО, які сьогодні в війні, які страждають, які помирають, які захищають свої держави. Тому для нас зрозуміло, найкращі гарантії – це НАТО. На шляху до НАТО ми хотіли би мати ті гарантії, які є зараз в нас, і мати їх постійно, і мати, щоб вони нам
тільки потужніше робили відносини з країнами-гарантами, ми хочемо мати відповідний документ, щоб це було не тільки на наших особистих стосунках, базувалась допомога, щоб вона була виписана і була дуже конкретна. Сьогоднішня рамкова декларація, рамкові гарантії безпеки відкривають можливість ось цих двосторонніх потужних документів. We'll take one last question. USA Today, lady here, second row. Zelenskyy, later this afternoon, you'll meet with President Biden. What are you hoping to accomplish in the meeting, and how do you plan to convince him that Ukraine is ready for NATO membership? When you meet with President Biden, also, beyond the cluster munitions that the U.S. has said it will provide Ukraine, what other military assistance are you seeking from the Biden administration that you have not yet received? And for Secretary General Stoltenberg, how quickly do you expect NATO nations to be able to provide the F-16s that President Zelenskyy has been requesting? About F-16, it's also to me, you address to me the question, or to you? F-16, no, answer please. Okay. So you can also answer on all these three questions about NATO, when it will be, and it. Okay. Дякую. Значить, перш за все, я вдячний президенту Байдену і Конгресу, і людям Америки, які дійсно є лідерами в допомозі Україні. The leaders in support and assistance to Ukraine, we highly appreciate this. I'm not planning to find any arguments for making sure that President Biden would see us in the NATO. I believe that those arguments, they should be mutual, because it's all about the security in the East, the European continent, the east flank of NATO. And I believe that NATO needs us just as we need NATO. And I believe that this is absolutely fair. I am confident that after the war, Ukraine will be in NATO. We'll be doing everything possible to make it happen so that we with the United States would have a same understanding and same vision. As for the cluster munitions, as you call it, look. Ось тут я хотів би. Є моменти, коли ми не співпадаємо в деяких деталях, і маємо свої бачення з нашими американськими партнерами. Але тут я хочу окремо подякувати президенту. Я знаю, що це був виклик в Сполучених Штатах, і я знаю, що це виклик в Конгресі, і є люди, які не поділяють цієї підтримки щодо кластерних снарядів. Я хочу, щоб ми на це подивились. Ось як, про справедливість. Росія використовує постійно кластерні снаряди на нашій території, воює виключно на нашій землі, вбиває наших людей, використовує довгі роки кластерні снаряди постійно. Ту допомогу, яку ми можемо отримати від Сполучених Штатів Америки щодо рішення щодо кластерних снарядів, це на використання суто по військових цілях, суто на тимчасово окупованих територіях України. Military targets only against the occupied territory of Ukraine. So this is something that is under control and it's not going to be used anywhere else. There has to be a fairness, and it's not fair that the aggressor has occupied us, has been occupying parts of our territory for 9 years, killing our people. How can we defend? І це про справедливість. Ми захищаємо. Ми захищаємось, не використовуючи відповідну зброю по території інших держав. Що стосується іншої допомоги, нам потрібна далекобійна зброя. Цей дефіцит нікуди не дівся. І я буду піднімати це питання. Yesterday, a group of NATO allies established a coalition to provide training for F-16 fighter pilots from Ukraine. This is an initiative originally initiated by the Netherlands and Denmark. I welcome that several other allies have now joined in.
Some preparations have already taken place, and training will start as soon as possible. What allies have informed us is that training will actually start this summer. So this is something which is now happening. Last time I saw a list, I think it was 10 or perhaps even a bit more allies which are now part of this coalition, and they are eager to start as soon as possible. And of course this will then enable a later decision also to provide F-16s. So training starts as soon as possible, and based on that decisions will be made on providing fighter jets. Let me just add that of course guarantees, documents, councils, meetings are important. But the most urgent task now is to ensure enough weapons to Ukraine, to President Zelenskyy and his armed forces. And therefore it has been extremely important that under this meeting we have seen a new announcement from NATO allies. France has decided to deliver long-range cruise missiles. Germany just announced yesterday a new big package of more air defense systems, more armored vehicles. The United States announced a big new package of ammunition, of weapons, and many other allies have also made new announcements. So the most urgent task is, of course, to ensure that Ukraine prevails. Because unless Ukraine prevails, then there is no membership issue to be discussed at all. So the message is that we stand by Ukraine for as long as it takes, and the urgent need is to provide the weapons they need. Thank you very much. This concludes this press conference. The Secretary General and the President will now proceed to the inaugural meeting of the NATO-Ukraine Council. Yeah, okay, thank you.